Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos tendo problemas técnicos aqui. Tem tido muita tempestade, muita chuva e queda de energia lá em Madagascar. E aí o Masinissa está resetando o modem dele direto lá para ver se consegue, mas fica caindo. Enquanto ele resolve o problema de conexão, primeiro eu gostaria de agradecer todos os apoiadores aqui do Colecionadores de Ossos, que ajudam a manter essa comunidade. Alguns estudantes lá do Dinolab estão preparando materiais para fazer de vídeo. Então eu estou botando fé nessa nova geração de pesquisadores que está surgindo ali no Dinolab. E também gostaria muito de agradecer todo mundo que apoiou o Masinissa. Ele ainda está em Madagascar. Ele ainda não está no Brasil. A gente está vendo a questão do visto dele, que não tem embaixada do Brasil em Antananarivo. Só tem em Maputo. E o preço da passagem aérea para ir de Madagascar para Moçambique é o mesmo preço de ir de Madagascar para o Brasil, para São Paulo. Então é muito caro para alguém sair numa condição difícil, né? E pegar um visto de estudante para fazer doutorado no Brasil. Então, quem é o Masinissa, né? Que a gente ficou falando tanto na internet, tanta gente ajudou. Masinissa Rasaona, ele é um geólogo especializado em paleontologia da Universidade de Antananarivo, na capital de Madagascar. Na graduação, ele se especializou em evolução de lêmures, né? Aqueles mamíferos que estão próximos ali da linhagem que vai dar na gente e que hoje são endêmicos de Madagascar, que tem uma diversidade lá. Ele me apresentou uma prévia da palestra dele, ele em algum momento vai falar sobre evolução de lêmures também. E ele também trabalhou com Mesozoico no mestrado dele, que ele defendeu ano passado. Ele trabalhou com as endossauros, que é um arcossauromorfa do Triássico, do início do Triássico de Madagascar. E recentemente ele tem contribuído com um artigo meu que a gente mandou com Majungasaurus e Rahonaves e tal. Espero poder falar dessa pesquisa em breve, desse artigo. Ele estuda anatomia e histologia, que é o estudo dos tecidos fossilizados, que a gente tanto já falou aqui no canal. Então ele estuda taxa de crescimento e, a partir daí, fazer inferência de metabolismo de cada organismo. Então, quanto cada organismo poderia ser ativo, né, no seu ecossistema, dependendo da condição ambiental. E aí, ele vai fazer doutorado no Brasil, com a minha orientação e a orientação do professor Felipe Pinheiro, e ele passou na seleção de doutorado e está prestes a vir. Então, antes de vir, a gente fez essa campanha para juntar dinheiro, porque ele não tem grana. Não, imagina, mano. Não tem como. Então, levantamos esse dinheiro e, com a ajuda da Aline, foi muito bacana, muita gente ajudou. E estamos no procedimento. Ele teve com o embaixador do Brasil em Maputo. Coincidentemente teve em Madagascar essa semana. Ele teve de encontro com o embaixador, já está com os documentos certinhos para poder vir o quanto antes. Então, a gente vai atualizando vocês à medida do andamento desse projeto. Tá legal? E eu tô aqui conversando com ele tá lá reiniciando o modem dele. E o que vocês mais conhecem e mais estão na expectativa de aprender sobre Madagascar? Eu me surpreendi. Eu tenho um viés do Cretáceo, né? Então, eu conhecia mais a fauna da formação Maevarano, que é do finalzinho do Cretáceo, e tem vários elementos de grupos que tem também aqui no meu viés de macrovertebrados, né? Então você tem o Majungasaurus, que é um abelisauro. Você tem vários abelissauros aqui na América do Sul. Você tem o Rapetosaurus, que é um titanossauro. E você tem vários titanossauros muito semelhantes aqui no Brasil também. Você tem Notosuchia lá. Você tem aqueles crocodilianos terrestres, como os Simosucos. E o Araripesucus ocorre lá. Eu não sabia disso. Araripesucus ocorre lá, em Madagascar.
E você tem o Masiacasaurus, que é um noasáurido, um tipo de abelisauriano de porte menor, assim, que tem uns dentinhos assim para frente e que provavelmente comia crustáceos ou peixes ali na beira do rio. E tem outros organismos, que é o Beelzebufo, que é aquele sapo enorme, e tem também a Matsuya, eu acho o nome, aquela cobra também, né? Matsoya, eu acho. Agora, essa é a fauna do Cretáceo, que é muito parecida. E por que é parecida? Porque todo o hemisfério sul, durante um ou dois momentos do tempo aí, nos últimos 600 milhões de anos, 700 milhões de anos, estiveram juntos em forma do Gondwana. Aí se separaram e depois se uniram de novo no Pangeia, uns 200 e tantos milhões de anos atrás, e depois se romperam novamente. Mas nessa última união que a gente teve no Pangeia e no Gondwana, a gente tem muitos elementos e grupos em comum entre a América do Sul e a África. E a Índia. Madagascar e a Índia eram bem coladinhos um com o outro nessa época, neste momento aí do Mesozoico. E foi durante o Mesozoico que eles começaram a se separar. Então a gente tem elementos, organismos em comum com o subcontinente indiano e com Madagascar. Agora, por que Madagascar ficou ainda no contexto africano, apesar de ser uma ilha, um país insular, uma ilha enorme, e o subcontinente indiano foi lá para cima e colou com a Ásia? Isso aí é por causa dos processos tectônicos que estão ali no interior da Terra. A Índia estava sob efeito, né, provavelmente de uma pluma, alguma coisa que levou ela para lá e colidiu, formando a Cordilheira dos Himalaias e tal. Então, Madagascar não teve esse efeito tão grande e aí ficou mais perto da África, apesar de ser relativamente distante. São 3 horas de voo hoje, né, para você chegar na África continental. Mas mesmo assim, a paleontologia serve como um suporte para a gente compreender que os continentes estavam juntos, um suporte à geologia, os dados das rochas e tudo mais. Os fósseis, as formas de vida também respondem, né? A semelhança entre as faunas responde muito bem com relação a isso. Deixa eu ir escrevendo aqui um pouquinho. Enquanto isso, mandem aí algumas perguntas aí. Eu tô vendo que o Marcos já está mencionando, né, que apareceu no documentário Prehistoric Planet, Madagascar. Eles estão sempre lá, né? Pergunta o que eles acharam. O que vocês acharam do documentário? Eu tô conversando aqui com ele, mas a parada tá braba lá. Deixa eu ver aqui o que a galera tá comentando. O Simossocos fofo. Fofo? Não sei se é fofo, não, cara. Ele tava muito fofo, sim, senhor, eu concordo. Você acha? Ele tava uma fofura. Tá. Tinha também aquele mamífero, qual é o nome dele? Grandinho. Ih, rapaz. Acabei de escrever uma. Pois é, que a gente estava usando para comparação também. A Dalatherium. Valeu, Matheus. Isso aí mesmo. A Dalatherium, exatamente. Cara, Madagascar é um negócio impressionante, mano. A quantidade de fóssil bom que tem, assim, é um negócio fantástico. Tipo, espécimes e espécimes. E você tem espécimes jovens, espécimes adultos. Você tem subadulto de Majungasaurus, tem Majungasauro doente, com patologias, né, nos ossos. Você tem o Majungasaurus, tipo, mais de 60% do esqueleto do Majungasaurus hoje, somando os espécimes, assim, é um negócio impressionante. Rapetossauros, você tem jovenzinhos, é muito raro você ter jovenzinho de dinossauro e de saurópode, então possibilitou a gente entender como era o crescimento
a taxa de crescimento dos titanossauros. Os titanossauros, eles cresciam e eles tinham eles eram o osso, a taxa de remodelação do osso era muito ativa. Então ficava a vida inteira remodelando. Diferente de alguns organismos do Triássico, os primeiros dinossaurinhos, dinossauroborfos, que eles cresciam bem rápido e paravam, não ficava remodelando muito. Eles já tinham uma capacidade de retenção, os titanossauros tinham uma capacidade de retenção térmica grande, e desde filhote o osso já remodelava muito, obliterando toda a história histológica do tecido do osso mesmo. É um negócio único que os titanossauros tinham. E foi graças a esses fósseis aí de Madagascar que a gente ficou sabendo disso, inicialmente, né? Aí agora tem colegas da Argentina que estão descrevendo até de embriãozinho mesmo, como é que funciona esse crescimento. Ah, pronto, o professor Felipe aí está falando do menadon, que ocorre tanto em Madagascar quanto no Rio Grande do Sul. Tá aí mais um exemplo de organismo que é Joga o Felipe incomum. pra dentro da live, cara. É. Fala assim, Felipe, entra agora na live, eu te mando. Felipe, Você tá pronto? manda Tu quer entrar aí na live, Felipe? Enquanto o Masinissa não vem? Que ele vai fazer trabalho lá. Enquanto o Masinissa não entra? Pode ser só com a voz, não tem problema. Pode ser só com a voz. Pega e manda para ele, para ver se ele quer. O professor Felipe tá lá na África do Sul agora. Ah, é, o Felipe tá na África do Sul, né? Também, já tá 23 horas, né? Lá na Madagascar já é 1 hora a mais ainda aqui na África do Sul. Então deve ser muito complicado. Mas tá bom, Felipe. Curta aí a estadia olhando aí as coleções de fósseis. A África do Sul tem várias instituições com coleções de museus em Cape Town, Johannesburg e outros lugares assim. Coleções imensas e vários espécimes de cada espécie. Então, tem mais fóssil do que gente para trabalhar com fóssil. Então, e eles têm uma tradição antiga de trabalhar com isso. Quem quiser saber mais sobre a paleontologia da África do Sul, que tem alguns elementos que diferenciam de Madagascar, por exemplo, a gente não tem um registro Cretáceo muito bom para a África do Sul, mas a gente tem um extenso registro Permiano e Triássico para a África do Sul, a região do Karoo, né, do Karoo. A gente gravou uma série sobre a África do Sul, geologia, paleontologia e ciências da natureza como um todo. Aí você pode acessar aqui no canal para ver também. Essa pergunta aqui, como vocês diferenciam indivíduos parecidos, a partir de qual ponto um fóssil é ou não é uma espécie? Então você tem essa discussão do que é uma espécie paleontológica, né? Que não necessariamente é igual o conceito de uma espécie viva, atual. A espécie paleontológica, hoje em dia, a gente tem vários caracteres e a gente roda análises formando matrizes de caracteres. Existem diferentes propostas de matrizes. Peraí, só um instantinho. E essas diferentes propostas de matrizes, elas vão recuperar formas de arranjo de onde está aquele espécime que você está estudando com relação aos outros. E se você encontrar alguns caracteres, alguns detalhes nesse que você está descrevendo especificamente, que se diferenciam o suficiente dos outros que estão proximamente relacionados nessa matriz de dados, você pode nomear como uma nova espécie ou um novo gênero. Mas isso pode ser rebatido com outros modelos e novas propostas de reconfigurar esses pontos e esses caracteres. Por isso que algumas espécies caem depois e é considerado sinônimos umas das outras. Então depende do quão completo está o seu espécime e da proposta. Espera aí, que ele entrou no link errado.
Ok, ele está conseguindo logar agora, gente. Já já ele está entrando. Olha, explica que vai ser em inglês. Vai ser em inglês ou em francês, tá? A apresentação. O Masinissa, lá em Madagascar, as pessoas falam malgache e fala francês, porque foi colônia da França, como o Brasil foi colônia de Portugal, né? Então eles falam como segunda língua francês. Então ele aprendeu durante os estudos dele inglês. Então é a terceira língua dele também. E ele está começando a aprender português agora. Não só por causa das relações com Moçambique, que ele vai ter que começar a fazer, como com o Brasil também. Que ele vai vir estudar aqui, trabalhar aqui, né? Então tenham paciência. Mas os slides vão estar uma mistura de francês com inglês e com português. Então assistam e vão mandando as perguntas. Os slides eles estão bem explicadinhos. Se vocês não conseguirem entender o idioma que o Masinissa for apresentar, tá bom? E podem trazer perguntas que eu traduzo para o Masinissa também. Espera aí. Ele ainda não entrou. Eu queria agradecer muito o estudante Pedro Guedes, que está estudando dinossauro e icnologia em dinossauro, de invertebrado em dinossauro, que está aqui ajudando no chat. Muito obrigado, viu, Pedro? Vocês vão escutar muito do Pedro Guedes ainda, que eu acho que ele vai ter muito futuro na paleontologia. Caraca, ele entrou no link errado, antigo, que eu tinha mandado para ele. Oi, Matthew, tudo bem? Não vai poder ficar muito na live? Qual Matthew que você é? Não sei qual Matthew que é, então tem um monte de Mateus e Matthew aí que tá na nossa esfera. Essa apresentação, quando começar, vai demorar pelo menos 1 hora, porque ele vai pegar do Permiano e vai até o Pleistoceno. Então, assim, vai ser extenso. Então, quem quiser ficar aqui até o fim será recompensado. Ah, valeu, Matias. Pergunta se vocês estão sentindo falta das lives do Conversas, se eles gostariam que a gente voltasse com isso. O Matheus. E aí, Matheus, tudo bem? Tá. Quando leio sobre a paleofauna terrestre, ouço muito falar sobre o Mesozoico e o Pleistoceno, mas e quanto ao Paleógeno e Neógeno de Madagascar? Quais seriam as formações desses períodos lá? Eu acho que ele não vai falar muito de Paleógeno. Ele menciona um pouco de Paleógeno, mas eu acho que ele vai falar um pouco mais de Neógeno e vai pular logo para o Quaternário de Madagascar, no fim da palestra. Então, realmente, eu não conheço muito, mas... Pedro, deixa marcado isso aí para ver se ele comenta, o Masinissa, quando ele conseguir logar. Então, o Jack está escrevendo aqui. Oi, Jack, você não está sendo ignorado, não. Deixa eu ver aqui qual é a sua pergunta. Vamos lá. Qual é a pergunta dele? Então, essa aqui eu vou falar logo já, né? Que a gente está vendo aqui. Será que vão encontrar um espinosaurídeo no Madagascar? Me desculpem que mencionar esse dinossauro por causa do artigo lançado na quarta passada. Nem me fale de espinossauros, tá? Que é muito cansativo. É muito cansativo mesmo. É muito cansativo pesquisar espinossauro, trabalhar com espinossauro e acompanhar tudo. Os espinossauros, o grupo dos espinosaurídeos, eles foram completamente extintos ali no Cenomaniano. Teve um evento no Gondwana que mudou muito as paisagens quando se rompeu a América do Sul com a África. Tipo, o que está acontecendo nas rochas do Nordeste, literalmente aqui no Nordeste, que você tem a transição do Albiano para o Cenomaniano, aí vai para o Turoniano, você tem uma grande extinção de vários grandes grupos. Por exemplo, os Carcharodontosauridae são extintos, os Spinosauridae são extintos, os Diplodocoidea, praticamente, não sei se eu estou enganado, mas vão ser extintos aí também. Tipo, os Rebaquisaurídeos vão ser extintos aí. Eles têm um pico de abundância e depois são extintos. E aí reina em grande predador terópode, o que vai reinar daí para frente
é a Belissaurid, no Gondwana, e Celurosauria. A gente não sabe ainda o posicionamento de Megaraptoranos. Talvez Megaraptoranos sejam um alossauroide, então seria um alossauroide que sobreviveriam a esse evento de extinção que ocorre aí no meião do Cretáceo. Então, por que que em Madagascar é muito difícil a gente encontrar os espinossauros? Porque o registro fóssil, o registro sedimentar das rochas, ele é abundante no final do período Cretáceo, e é onde tem um enfoque nas pesquisas. A gente não tem muito registro, até onde eu entenda, do início do Cretáceo. Então, a gente tem um pulso de deposição do Jurássico, não tem muito do Cretáceo inicial, da base do Cretáceo, e depois volta a ter um depósito sedimentar no final do Cretáceo, já depois da extinção dos espinossauros. Então, a chance é muito pequena. A não ser que fosse os últimos espinossauros, que não é muito impossível, porque a gente viu araripesucos lá, né, no final do Cretáceo. Então, deve ser um dos últimos araripesucos. E os próprios noassaurids, eles são muito persistentes ao longo do Cretáceo. Você tem Masiacasaurus no finalzinho do Cretáceo de Madagascar, e você tem até o Jurássico da China e da Austrália, você encontra o grande grupo aí, Noassaurid, ou próximo a Noassaurid. Então, provavelmente é isso. Dificilmente vamos encontrar Spinosauride lá, por essa questão. Vamos lá. Pronto, Masinissa entrou na live. Eu vou convidar agora vocês, e eu vou falar um pouco em inglês, mas podem ficar aqui à vontade para mandar as perguntas de vocês e interagir em português, que eu vou traduzindo para o Masinissa, tá bom? Hi, Masinissa. Hi. Finally, it's great to have you here. Hi, everyone. Nice to hear you. I already introduced you as you studied in the University of Antananarivo, and you did your master's degree last year, and now you're traveling to Brazil to study your PhD, your doctoral studies with me and Felipe, right? All right. Yeah, that's Okay. right. That's great. I see the internet is stable there right now. These are good news. So, would you like to talk anything before starting? I would like. I'm so sorry for this. I'm so late with your streaming live, but my connection networks, my networks don't work better. Okay. Thank you for waiting me, and thank you for every audience to be with us now. Thank you. Many thanks. Many thanks to you, Professor. You're welcome. You are a very nice person, and you are very talented. You deserve it. And there are many of people here in the audience that helped you with the crowdfunding to help paying your move between Madagascar and Brazil, and many of them are here watching you tonight. So they were really eager to meet you. I would like to thank to give many thanks. I'm very deeply honored to be with you and with your gift, with your friend. Many thanks. Okay. God bless you. Okay, you too. We already had many questions about the paleontology of Madagascar. They even mentioned spinosaurids there, because they love spinosaurids. They want spinosaurids everywhere and so on. But there were questions about early Cenozoic strata and fossils and so on. But we saved our student here, Pedro. I don't know if you already know him. Pedro Guedes is, yes, he's saving all the questions people will make, and
As soon as you keep presenting your slides, I will interrupt you to throw some questions regarding the major subject you are in the respective section of your lecture. Is that all right? Okay. 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 Let's. Can you try to share your screen with your Uh, slides? okay. You can share the whole screen. Yeah, It's yeah, yeah, right, yeah, yeah. and then you switch the page. Check view files. Jack, esse jeito que você tá falando, I'm answering some of the questions they're throwing in the chat. Jack, esse jeito que você tá falando é muito informal. Tem que ser um pouquinho menos informal, entendeu? Wait. Wait. Did you find the button there that you pressed to share the screen? Yeah. Let's wait. Not It quite tries. yet. All right. It's the if you go to the if you have the browser screen there that we are talking here, if you go and look at the bottom there, you can see the fourth button in the very bottom. There is a button called presentation. Yeah. Right at the left Yeah. of invite All someone right. and so on. Right. Did you find it? Yeah. Share screen. Okay. 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 I found your screen. Are you ready? Yeah, that's great. Okay. You can share you can start in presentation mode, but yeah, that's it. You are in a single screen or you have two screens? Single. Single screen? All right. Single screen. Will you change the presentation mode? What? Are you going Pardon. to change the Not PowerPoint to presentation mode? yeah. You see. Okay. Do you see? Yes, I can see the slides, but I can see the whole interface of the PowerPoint. You can present it this way, there's no problem. But if you'd like to press the button there to present the slide, Okay. if you have the presentation mode, I can have it full screen, you know? Yeah. You see it. I still see the whole interface of the program. Yeah, but there is no problem. You can do your you can do your presentation like that. There's no problem at all.
Okay. Now, now the presentation Okay. went off. Right, you should press it again to start. Okay. Now I can see the presentation again. I can get There, stuck. yes, you can start. Okay. Today, I would like to talk about paleontology of Madagascar. Uh, my name is Masinissa Rasaona. You can call me Masinissa. Uh, my courses, I I have finished my master degree last year, like Professor Chito tell you before my entry. So Madagascar is very important to elucidate more enigma like uh, the fragmentation of Gondwana and the origin of some species like dinosaurs, like archosaurs, and so on and so on. Uh, Now I would like you see my the second slide. Yeah. I see you change the slide. Yeah. Okay, in this slide you see Madagascar in the bottom of supercontinent, Gondwana supercontinent, in the south of Pangaea, Pangea, and uh, you see that it was 200 million years ago. The continent uh, is not like the actual. So with the tectonic plate tectonic and evolution of continent, it was performed in the in this form, actual forms. So you see in this slide the opening of Mozambique channel, Mozambican channel. It was 160 million years. These openings of these channels is very a big event uh, of Madagascar. Madagascar was separated uh, was separate with the African bloc. So you see the two parts, the east of Gondwana and the west of Gondwana. So let's continue with this slide. Uh, in this slide, you see the separation of South America and Africa, and the opening of the Atlantic Ocean. Uh, it's be remarkable that Madagascar is uh, called
Madagascar is recorded with India, with the India bloc. It was 120 million years. So in this slide, we can see the separation of Madagascar and uh, the Indian subcontinent. So it was 85 million years ago. And at this slide, you see migration of Madagascar where the south, uh, to the south, excuse me, to the south, and India to the north. It's very important to let's wait. Ça a coupé un peu. Excuse me, guys. I'm so nervous. In this slide, this slide represents more some fossil sites, in different basins, sedimentary basins of Madagascar, like in the north, with the in the northwest, we reached Norma Abondamam, and in the south part of Madagascar, Fulakar, Uamai, Mont Elvia, Mont Elvia, and Sakara. Some seeds, some fossil sites in Madagascar are not discovered. It was more and more that now undiscovered. So year it needs more challenges, more works for paleontologists to reconstruct to do their works better, to do better works here with without any tools, and without without a better laboratory. We need to get new material to do these works. Now I would like to tell you
the evolution of fossil, not the evolution, but I would like to talk about fossil fossils in Madagascar through the time period. So Madagascar, the first fossil records of vertebrates was dated in the Upper Permian to in the Lower Sacamena Formation. So we can see the Coelurosaurus elvivensis. This is the emblematic. This is the emblematic of Madagascar. And Ovasaurus olei. It was first fossil records in the Upper Permian of to Mount Elvia Bona. Let's start with the Lower Triassic to the Middle Sacamena Formation. We have Triadobatrachus masinoti. It's the first Andalurian in the world. So it was discovered at the Ambilbe Formation to the Diego Suarez Basin. It was dated to Lower Triassic. So these fossils is very so let me tell you a new on Eurostream Temnospondyle from the Triassic of Madagascar, like Amphanerama gavialinus. It was a species, new species. You can see this illustration. Can I interrupt you just for a moment, Masinissa? Okay. Okay, there was a question in the slides before that has that aquatic little thing. Yeah, this one. Is that green reptile a few slides before Claudiosaurus? It's not Claudiosaurus, but looks like a Claudiosaurid. The one with the green This reconstruction. Yeah, this one. Ovasaurus. It was an imprint. Is that a green reptile? No, it was amphibian. So the one of
the ancestor of the amphibian here. It was a amphibian species. Okay. And let me just make a point here. O Masinissa, ele tá usando uma tela só, então ele não tá vendo aqui os comentários que eu tô colocando. Ele tá narrando ali, olhando os slides dele, entende? Então ele tá só dependendo do que eu falo. I just told them that you are sharing just one screen and you cannot read the comments that are in the bottom of the screen. Okay. Okay. Then you can jump to the large longi-rostring amphibian there, the temnospondyl. Here, No, slide 13. what? You can jump to slide 13 with the large longi-rostring amphibian there, the temnospondyl. Okay. This one. Yeah. This one. Mm-hmm. Okay. This is species that mark the lower Triassic of Madagascar. We have more researcher discovered the palatal this cranial skeleton. It was a holotype here at the university. So, who is temnospondyl? So, Afanirama is a longo temnospondyl with the systematic paleontology like that you see in this slide. So it was type of origin and locality in the Middle Sacramento Formation. So it was in the district, Anaporan district, Kitka's Basin, and the Bay region and Salana province in the northwestern Madagascar. So this is a new phylogenetic analysis of this species. It was a longo-ranging, specifically the sister taxon of the North American Cosgriffeus. I don't know if in Brazil you have equivalence. You have in genera like the Phanerama. So it was Maya migrated through the Tethys with the representative of both landmass in the Laurasia and Gondwana. It was biogeographic indicators. You can see the reconstruction of the world of this species. It was a marine
animals. Like we Acho que travou a internet do Masinissa um pouquinho. Enquanto ele reinicia, deixa eu só escrever para ele aqui. Imagina como é difícil, gente, trabalhar e tal, e fazer pesquisa, e fazer tudo isso com a infraestrutura da internet ficar caindo o tempo inteiro, da luz. Eu lembro quando eu era criança, eu nasci no final dos anos 80, né, na região mais pobre do Brasil. O IDH lá de Pernambuco era parecido com o de Madagascar hoje, né, em 1989, 90. E eu lembro que faltava energia o tempo inteiro, assim, às vezes quando a gente ia para sítio, a gente ficava de lampião, cara, pra vocês terem ideia, não tinha TV na sala, e caía a luz, era lampião ainda, tipo, com gás, sabe? Então, outros países ainda estão, assim, nesse desafio de infraestrutura que a gente passou quando eu era criança pequena. Então, é interessantíssimo, né? Essa oportunidade, é uma viagem no tempo, inclusive. Então, o Masinissa tá lá reiniciando o modem dele neste momento, deve estar super nervoso lá, dando restart no modem e tal. Eu nem sei o quão forte deve estar a tempestade lá e tal. Mas é que o Pedro Guedes está lembrando, e ele é uma geração mais nova que eu, mas ele está lembrando aqui que os anos 90 foi o período da crise energética no Brasil. Pois é. Pois é, Madagascar está com crise de tudo que você pode imaginar. Energética, política, econômica. É um dos países mais pobres do mundo, apesar da natureza ser maravilhosa, né? Os baobás, os lêmures, os parques nacionais. É um país que é um dos países mais pobres do mundo mesmo, sabe? Tipo, acho que é entre os 10 mais pobres do mundo, uma coisa assim. Então a situação é realmente difícil. O Voltaire tá dando a ideia de eu passar os slides. Eu devia ter pedido os slides dele Já mais digita cedo. no negócio, já pede pra ele. Aham, deixa eu escrever pra ele. Se bem que ele deve estar em pânico agora. Ele deve estar muito Ele preocupado. tava super nervoso. Ele tá muito nervoso, gente, mas é besteira, né? Ixi, besteira. Acolham ele, hein? O pessoal é bem gente fina aqui, tá todo mundo conversando aqui. Tá escrevendo aqui. Pois é. A galera que tá animada. Pois é. E uma coisa muito interessante de Madagascar é esse período, pronto, ele vai mandar o slide para mim. Esse período que eu comecei a conversar com a Masinissa, trabalhar com ele, né, orientar o pessoal de Madagascar, eu comecei a ler sobre o país, é muito interessante, porque é um país africano, uma ilha imensa, no Índico, que teve influência bantu, de povos bantu da África, na porção sul da África, teve influência da Malásia, então da Micronésia, na realidade.
Tipo, a galera lá, tipo, Kamehameha da vida, sabe? Que vinha de jangada, tipo, parente dos havaianos, da linhagem que vai dar nos havaianos e tal. Eles vieram e construíram um império lá, depois os Bantu também, e aí lá eles têm essa mistura dos dois grandes troncos étnicos e genéticos, sabe? E a capital, Antananarivo, fica num planalto no meio do país, que era onde ficava o povo de ancestralidade da Malásia, né? Então é uma grande mistura, assim, é um grande contato entre dois grandes mundos ancestrais. Ok, ele vai ver aqui. Pois é, tá, a Arielle tá comentando, né? Por sorte tá tendo luz aqui na África do Sul, porque a água não tem mais. Esse problema da seca na África do Sul vai ficar muito sério. Nessa pluma de seca que tá vindo da Namíbia, de Botsuana. Zimbábue, quando eu tive lá, Zimbábue tava sem água. Quando o presidente morreu lá, em 2019, tava sem água, cara. Tava a galera em massa descendo pra África do Sul para trabalhar de Uber, porque a família tava sem água, precisava comprar galão de água, saca? Esse problema de água vai ser muito sério. Não é... É difícil. E a gente precisa tomar muito cuidado aqui no Nordeste do Brasil também, tá? Que os desertos estão expandindo. Vamos ter um problema sério de água aqui, até para abastecer plantação. Então a gente vai ter um problema de abastecimento em breve, na questão de década. Pronto, Masinissa apareceu de novo aqui. Só que eu não tô vendo a câmera dele. A língua deles, Malagache, se não me engano, seria mais próximo de que grupo linguístico? Eu não tenho a mínima ideia. Se tem alguém que entende aqui de língua, avise. Eu posso perguntar pro Masinissa quando ele voltar, mas deve ter alguma influência da Micronésia. Pedro, você pode dar uma olhada nisso, por favor? Eu acho que eu li um tempo atrás que sim. Pedro, dá uma olhadinha, por favor, disso, do Malgache. Eu acho que é um tronco em comum com os povos lá da Micronésia. Você dá uma olhada, por favor? Austronésia, aqui. Austronésia, boa, valeu. Próximo do Malaio, caramba, é muito louco. Você tá doido. Esse povo fazia uma doideira, mano. Com jangada, sair andando aí pelo mundo. Não é mole não, cara. Valeu, Pedro, tá aqui. Valeu. Vamos ver aqui o Masinissa. Deve estar caindo. Ele disse que quando dá, principalmente assim, madrugada, lá é madrugada já, né? Tipo, meia-noite, depois da meia-noite começa a cair muito a internet. Muito mesmo. A internet acaba, né? Vamos ver as perguntas. Perguntaram em algum lugar se ele vai falar de sinodontes. Ele vai falar de sinodontes. Ele vai. Em breve, já estava quase chegando no sinodontes.
Nossa, uma língua de uma ilha perto da África tem relação com a ilha sudeste asiática. É exatamente isso, não só a língua, o povo também. É uma mistura ampla entre as duas coisas. Ele acabou de escrever para mim dizendo que vai mandar os slides. Caraca, ele deve estar muito nervoso, viu? Deve estar revoltado lá. Besteira. Domingo à noite, tá todo mundo tranquilo, descansando. A Aline tá corrigindo o artigo de orientada. Socorro, gente. Não me ajuda. Ela nem tá aqui, que ela tá corrigindo o artigo de orientada. Artigo massa. Vai, o Masinissa apareceu aqui. Olha só, tem o Grogo ali atrás. Pronto, vou adicionar o Masinissa. Hi, Masinissa. Can you hear me? Can you hear me? Hi. I'm sorry, the connection. Yeah, I hear you, but I don't see you. You don't see Yeah, me? yeah, I hear you, but I don't see you in my screen. Okay. Would you like... It might be a connection problem because everyone is seeing you. Foi um problema de conexão mesmo. Que ele já entrou com a conexão mais baixa e caiu de novo. Beleza, vamos esperar um pouquinho mais. Vamos lá, gente, a gente consegue, vamos lá. O Masinissa vai terminar a apresentação dele hoje. Você quer falar um pouco do projeto dele, onde ele vai estudar? Sim, pode ser. O doutorado dele, como eu falei, o mestrado dele foi descrevendo histologia, o tecido fossilizado do azenossauros, que é esse arcossauromorfo de Madagascar. Tem em Madagascar e tem no Marrocos também, coincidentemente. E aí ele vai vir fazer histologia de arcossauromorfo aqui, da América do Sul, lá da Bacia do Paraná. Vai expandir a linha que ele tá para envolver os organismos que ocorriam aqui no Triássico. Talvez um pouquinho no Cretáceo também, né? Porque ele tá fazendo coisa do Cretáceo com a gente. Vamos lá, vamos ver. Alguém manda mais pergunta enquanto ele não manda... enquanto ele manda os slides para mim? Ele já falou da fauna da Maivarano? Não, ainda não, João. Ele tá começando o Triássico agora. Ele ainda vai falar do Jurássico. Eu me surpreendi com as coisas que ele me falou do Jurássico lá, inclusive. Eu não sabia que tinha um Jurássico tão extenso e tão pouco estudado. Pois é um negócio extraordinário essa questão. Faz a gente pensar nas configurações que o mundo tinha, né? Que o mundo que a gente tem hoje é só uma versão de um mundo perdido. Que existem diferentes frames de mundo do passado e que as regras eram outras, né? Para a vida. Deixa eu ver se ele está mandando o slide por e-mail. E do chat aí, deixa eu ver. Eu vi que tem um monte de paleontólogo assistindo, mas
A maioria é de área de biológicas, de pesquisa, da paleontologia, ou tem gente de outras áreas que não tem nada a ver? Tipo, eu vi que teve advogado entrando aí, tem gente do direito, tem muito estudante. É legal ter essa... Pois é, eu tô aqui tentando resolver a situação. Obrigado pela paciência, vocês que estão aqui ouvindo. Vocês estão também... Tá todo mundo com determinação para ver. Então, vamos lá, eu vou ficar falando aqui então. Aí, o Matheus, estudante de biologia, massa. Eu tô vendo que tem bastante, ó, estudante de biologia, o Lucas. Ah, Lucas Cruz também, tá aqui. Legal. Tá, a gente diminuiu um pouco as atividades aqui do Colecionadores de Ossos, porque tá muito intenso de trabalho, de pesquisa, aula, orientação. A gente está com 18 orientadas. É muita gente, muita coisa, muito artigo sendo feito, sendo escrito. E ainda no tempinho que sobra, ainda tem que fazer todas as coisas daquele projeto de No Hazard ainda, do jogo. Então, é uma doideira. Mas os estudantes do laboratório lá, do Dinolab, eles já estão preparando, eles querem preparar materiais de cada área deles e delas, para ficar falando aqui nas redes do Colecionadores e do Dinolab também. A gente tem um Instagram do Colecionadores e tem um Instagram do Dinolab, que é o laboratório mesmo, onde a gente faz as pesquisas e tal. Se vocês quiserem uma coisa um pouquinho mais aprofundada do que a gente faz, é legal também seguir Dinolab, não só o Colecionadores. Bora lá. O Masinissa, eu tô vendo que ele tá voltando de novo aqui. Aproveitando aqui para perguntar, os novos bonecos de No Hazard voltarão em produção? Cara, quem cuida dessa linha de bonecos é o Hugo Cafasso, e ele não tá mais trabalhando com Dino Hazard, ele tá trabalhando com Jurassic Park, ele fazendo coisas para Jurassic Park e outras marcas. Então tem que perguntar para ele se ele pretende voltar a fazer coisa de Dino Hazard. Olha só que interessante. Sou da área de literatura comparada. Paleontologia é um sonho de infância. Olha que legal. Legal, Valesca. Eu não sei nem o que é literatura comparada. O que é literatura comparada? Mas ia ser maravilhoso tentar comparar, é que eu não sei exatamente o que eu estudo, mas comparar a questão de como os dinossauros são tratados na literatura. Dinossauros, fósseis. Foi o que eu pensei. Só que eu não sei exatamente o que é literatura comparada. Pede pra ele explicar aí, fiquei curioso. Se você quiser explicar aí, eu fiquei curioso, sabe? Existem muitas maneiras de você trabalhar. Eu sei que se paleontologia é o seu sonho, né? Tem como você trabalhar com paleontologia vindo de diferentes áreas. Você pode ser da área de direito, das artes. Lá no laboratório mesmo, a gente tem gente que vem da graduação em eco, da geologia, da biologia. Tem um advogado, tem 2 artistas plásticos. Então, fazendo mestrado e outras coisas. Então, depende muito do seu próprio esforço e existem muitas áreas de convergência que podem ajudar, entendeu? Tem gente que é da medicina, das medicinas, tem gente que das engenharias, engenharia mecânica pode ajudar muito, físicos. Estou trabalhando com físicos agora, num artigo também, físico de materiais. Aqui, a corujinha está invocada ali. Eu sempre gostei de paleontologia, mas acabei fazendo história. Eu moro numa região onde as 2 áreas são bem próximas. A gente já publicou coisa aqui
Na realidade, a cultura humana, ela sempre esteve perto de diferentes maneiras da paleontologia, porque a gente interage, tem uma área que chama geomitologia, que fala da interação do ser humano com fósseis. Então, não com organismos que viviam na mesma época, mas com fósseis que já eram fósseis na época deles. Então, não só eles caçavam animais do Pleistoceno e tudo mais, você tem marcas de caça, de abate de animais, trabalhando com ossos de animais, mas você também tem desenhos e gravuras de seres humanos em que viram fósseis e estavam tentando imaginar o que era aquilo, e aí eles inventavam as mitologias e viam os fósseis e ficavam loucos. A gente está com um artigo que está em pré-print, que vocês podem ir atrás, descrevendo um sítio, um colega nosso que está liderando, um arqueólogo, descrevendo um sítio com pegadas de saurópodes, de terópodes na Paraíba, no meio do sertãozão lá, desertão. Tem várias pegadas de dinossauro e a galera pré-histórica ficou pirada, né, naqueles fósseis ali nas rochas e começaram a desenhar, saca? Começaram a desenhar, esculpir, né? Fazer gravura esculpida com os glifos lá, os petroglifos, imaginando com as histórias lá, tudo perto dos fósseis, assim. Imagina aí, doideira que os caras pensavam, né? Olhando aquilo ali. E aí tá em pré-print, vai sair em breve esse artigo na Scientific Reports também. Muito lindo, muito lindo. Ó, o Masinissa voltou. Vamos voltar aqui. Yeah. Hi, Masinissa. Hi. Let's hope this is gonna be permanent now. But no problem at all. We know. I was talking with the audience that when I was a kid in Northeast Brazil, we used to have many blackouts also and shortages in light and so on. So this is pretty much normal. No problem. No worry. People are actually anxious to to watch the rest of the presentation. Some guys here are very anxious for you to go straight to the Maivarano formation. Some people are asking about cynodonts. So would you like to send me the slides? Yeah. Did you send me I sent it in WhatsApp. in WhatsApp? Yeah. I still didn't get them. No, the I am with connection my is WhatsApp. the connection here is very Yeah, it was my mistake. I should have asked you this before. It was a stupid idea of mine. Okay, but just keep sending the file, and if the internet goes down again, I will probably okay. have it uploaded here, and we change it. Okay. 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 I Now, yeah, we are seeing the screen, and we are Yeah. seeing the slide number 17. No. So we are in this. We were in this slide soon. Uh-huh. So from the Saqqara formation, it was very important to elucidate more enigma. I have uh, studied. I studied the fossil from this formation in my master degree, and it's so important to uh, to
elucidate the origin of the fauna in the southern of Pangaea. So that's why I have studied in this formation. So many fossils was discovered in this formation. This formation is like the Santa Cruz zone, uh, assemblage zone in the Brazil. Uh, it was very he share its they share uh, the two formations share more similarities more similarities with the fossil records like Rancosaurus and Cynodonts like Menadon Bezeri in Madagascar, Tadadon Isalui which one. We have uh, Rancosaurus like Hyperodapedon, uh, Isaloranchus, Phenovepi. Uh, I think Brazil have uh, these similarities with Sakara Formation have share similarities in the fossil records uh, with the Santa Maria Formation in Brazil and like Indian Formation also. So this slide show uh, uh, fragment of dentary of uh, one archosauromorph. The species is Azendosaurus madagascarensis. It was an homologous of the Azendosaurus of Morocco, but uh, there were two different species. Azendosaurus madagascarensis is an endemic species of Madagascar. So uh, in India also we have Pamelaria in these families in Azendosauridae. So uh, I think Brazil have not Azendosaurus now, but it is in your basins, Paraná basins, I think. We have you, you have most of Archosauromorph like a Tanistrophids, uh, uh, Tayagua, Elasaurus, and so on. We have the two basins, uh, Mundava basins of Madagascar and uh, Paraná basins in the South America in Brazil have more similarities. Uh, in uh, in Argentina, also with the Canaries Formation,
This formation have more similarities with uh, Madagascar, with this Malagasy formation, Sakara formation. Uh, I would like to 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 tell you, to invite you to visit. Uh, I'd like to to have a field work in this different formation to pursue my research of Argentinosaurus, of Archosauromorph. So uh, this species was already uh, assigned like a prosauropod, but it was an early plant-eating Archosauromorph. Uh, you can see Flynn and all uh, and 200 times Nesbitt and more researchers have worked in this species. So Sakara formation uh, is dated into basal 2 group. So it was dated uh, 230 million years ago. You can see the more fossils fragment. Uh, in this slide, you can see an occlusal view of the upper right dentition of Dadadon, uh, Menadon. Uh, in the top uh, right dentition of Dadadon, and at the bottom of Menadon. In this slide, you can see the construction allowed of the Sakara assemblage. It was an ancient version of the reconstruction, and more research was conducted uh, to elucidate the mystery of this formation. So now Azendosaurus is a quadrupedal, quadrupedal uh, eating plant. So it's not a prosauropod like in this photography. So this is an ancient version of the reconstruction. Uh, you can see in this slide uh, the more types of fossils discovered in this formation, like Salohorhynchus, uh, and it was a new taxon. I think uh, I think these papers uh, would be published uh, soon. So uh, we have also a Dicynodontia uh, in this formation, more archosauriforms, parabians, uh, more ornithodira, uh,
like Kunguna Fonke. Kunguna Fonke. Uh, let me add it. So this species is tiny ornithodian. It was uh, uh, an ancestor of the birds, and dinosaurs also. We have Dadadon, and Menadon. I think Menadon, it was one Menadon in Brazil, but differ in the species level, and in this formation we have discovered more traversodontids. I think uh, fossils was uh, entreposed in the Fields Museum of Natural History uh, in America, in USA. You can see the next slide. It is the assemblage horizon of the formation of each formation. Uh, it's the base in the base Sakara formation, uh, dated Carnian, early Laurian, early mid-Triassic. So Fulakar late Triassic, Puamai early Jurassic. So Amburumam Batonian formation. So Amburumam is a mixed mixed assemblage. So it was a marine and terrestrial vertebrate uh, discovered in this formation. Uh, in this formation also it was a tiny mammals here in the youngest of early Mesozoic vertebrate faunas discovered in the Isal group of western Madagascar. The localities located at the upper level of Isal Free division, the Mazanga Basin. It lies near the top of the Patonian Passes as a mixed dinosaurian of Isal Free P, of whose as is based on a rich fauna of invertebrates, including the chinoids, nucleotids, uh, Acrocalinia, Vulcanapi, more crocodile and plesiosaur teeth, as well as fragmentary remains of the sauropod dinosaur, like a Laparentosaurus. Uh, it was earlier Otriospondylus. So I think it was it's the same name. So uh, these are only vertebrate previously reported from salt-free units exposed over an arc of
several hundred kilometers along the eastern and southern margins of the basin. So, in addition, in contrast to the lack of independent edge control for the lower parts of the cell group sequences, the terrestrial fossils from this area are well dated by marine strata. They occur in the Battonian phases, mixed Dinosaurian of Isal Creek group, uh, unit marine intertongues containing a rich invertebrate fauna pattern kept by marine strata of Calovian age containing amniotes. This was basically clean yeah, and all 1999 works. You can see it in this paper. Uh, Isal 2 group, uh, Triassic, Jurassic, or both. Uh, I think I also I have already answered these questions. Uh, So you can see in this slide three localities, three formation, three fossil sites. That's one, Fulakar, Puamai, and Sakara. Uh, in this in those fossil sites, uh, a, a team led by an American. Uh, let me cite him, uh, Flynn, John Flynn, Professor John Flynn, with Malagasy student. It was a collaboration with Fields Museum and Tananarive University. So let me continue with about Fulakar formation. Uh, that was dated middle layer of Salt 2 and upper Triassic. You can see the uh, crops of these regions. Uh, Now the climate is uh, dry, very dry in this region. We have in a Fulakar formation in Fulakar fossil site more stereospondyle. Uh, uh, it was an Anurian, more amphibian, represented by the centrum and lacrimal uh, discourse. So Metaposaurus, uh, genera Metaposaurus, represented by genera Metaposaurus. Uh, in 200 Saivi, the American teams discovered more teeth and more fragments of skeletons and osteoderms of Phytosauria, Carnivorous Archosauriform, Aethosauria. We have more and more, but uh, it's not very known. No, uh,
lack more. This need more fieldworks. This need more resource. So we need a resource to do more fieldworks. Uh, this is the reconstruction of the formation of the Fulakar uh, region. It was uh, 210 million years ago. You can see phytosaurs and phytosaurs to the late Triassic. It was it was it present more similarities uh, of uh, India and I think shared it shared more similarities of the sub and Antarctica. Then you can see the horizon of Fulaka, the outcrop. So uh, if we pass of Fuamai, this is very it's the top of Salto group that is of lower Jurassic. You can see it. In this formation, we have discovered dinosaurs, more theropod and sauropod, and determinate uh, theropod and sauropod. Uh, we have discovered more crocodiliform, more leucocystians. I think we, you in Brazil have more leucocystians. Uh, and like Fulakan Formation, osteoderms, failure, coracoid, more fragment of skeleton was discovered in this area. Uh, more nodules of fishes like Asperacanthus, Semionotidae, family of Semionotidae with your right. So you can see crocodiliforms and Eusauropoda was dated to Jurassic, our Jurassic. So, so early Jurassic Puama is dated early Jurassic. Uh, mm, Mesozoic, we can enter in the Mesozoic now. Middle Jurassic of Amburman. Uh, this formation corresponds of the salt-free group that is Battonian. The more fieldworks uh, led by uh, more fieldworks led by the American team uh, was conducted in this area uh, and have discovered more and more fossils. This assemblage show show uh, vertebrate, more vertebrate, terrestrial vertebrate, uh,
a Jurassic terrestrial vertebrate like a Botryospondylus madagascarensis. Uh, but this taxon was earlier described like a parentozois. So I think the the name of this species is Laparentosaurus. So in this slide, you can see a screen washing for microvertebrates. Uh, how studies focusing on Jurassic microvertebrates have concentrated mainly on localities in England, maybe historically important Oxford, Paris, and various little Jurassic localities such as the forest, marble, mammal banks, uh, and so on and so on. Important new material has also recently been discovered uh, in Asia. You can see Martin and Adriano 204 and more researchers. The collected material is drawn from 19 distinct localities, including many series labeled in our shipping series. Uh, Additional microvertebrate was recovered from surface collection at four other localities in this area. Uh, to do screen washing is not uh, is a very hard work. So you can do it with water uh, and to collect and uh, to save save see see see, see the vertebrates sediments to to uh, get To recover the small vertebrates and uh, details and the uh, sedimentological details. uh, to get sedimental details of these sediments. Hmm. Thank you, Professor. Uh, you can see a dentary jaw, a jaw of free teeth of Amund mab species discovered and dis, dis, described by, by Flynn and all in 1999. Uh, it, this is a tribosphenic mammal, uh, the first, uh, the first tribosphenic mammal discovered uh, here. Uh, this type of dentition is very indicating that uh, this is an evolution uh, and convergently between two distinct traits. And both provides a pivotal type of
molecular clock-based prediction for the diversification age of mammalian clades and biogeographically hypotheses. Uh, Gondwanan occurrence of earliest Chibosinic mammal suggests that the clade was present earlier in the southern hemisphere than in the northern Laurasian continent, whereas Laurasian and Gondwanan mammals fauna were long considered isolated, and at the end of the Mesozoic, Shibosphenic mammals did not eat Gondwanan landmass until very late in the Cretaceous or Cenozoic, early Cenozoic. The Malagasy discovery reverses this proposition, suggesting either that Tribosphenida originated in the south and then dispersed northwards, or that was more widespread exchange of fauna between this area than previously thought, and that Laurasia as Jurassic Tribosphenida. So this species is very important to the lapse of time by the 25 million years mystery of the origin of mammals. So uh, finally, by providing the first well-preserved Holothurian tantam remains known from the Middle to Late Jurassic of Gondwana, Ambund Mahab has important paleogeographic implications. This Mesozoic mammalian faunas of Laurasia and Gondwana have long been considered to have been isolated from on another name for much of the Mesozoic. For much of the late Mesozoic, Tribosphenidae uh, would have been excluded for the southern continent until the end of Mesozoic, uh, excluded for the southern in the late Cretaceous or lower Paleocene, as Mesozoic Tribosphenidae remained unknown in Gondwana. On the contrary, recent discovery in Morocco and Australia indicate the presence of Tribosphenidae on supercontinent as early as the first Cretaceous. Ambund discovery further inverts this geographical scenario, showing that Tribosphenidae appears in Gondwana via the Middle Jurassic. They may have remained isolated until the early Cretaceous, when they appeared in North America, Africa, Europa, and Asia. So, in this slide, you can see list list of the species like chondrichthyes, holocephaly, chimaeriformes, uh, teleostei, and sarcopterygi, more amphibia, uh, like more mammals. Yeah, it was Mab in this list. Uh, this list show 13 vertebrate taxa
You can see this list in the cross 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 and all 207 2007. Sorry for these mistakes. I'm Bundman Fona. As I tell you soon, uh, it was dated battalion. It was discovered in this area more deep known, uh, sharp, semi-forms, more indeterminate actinopterygians. So you can see more fragments of teeth, uh, jaw in this slide, uh, more scales uh, of various specimens, more hypotheses are indeterminate, a lack of fossil records. Fossil records. We need to do more fieldwork to prove this lack. So, Ambudumam localities is a very rich formation, like uh, berry and Sakara formation. It offers more information about your past life in the southern of Pangaea. So the position of Madagascar in this time is very important and can can uh, afford more information for this past life. So in this formation, more teeth and uh, vertebra and osteoderm of crocodiliform, like a topozoary, was discovered in this area, and rhamphorhynchoids, pterozoa, more teeth, also, and caudal vertebrae, and lateral dorsal top internal cross section. Amodoma uh, fauna show also more tails, like a dinosaur, more sauropod, and ornithischian, and theropods. Uh, in this slide, we can see the edge of the outcrops of the basin uh, in the southern to northern Madagascar or northwestern. So you can see upper sun to group uh, and Cretaceous, lower Cretaceous in the Mazanga Basin, and uh, to Murundaba Basin. Basal Isaltu group fauna in the southwestern the Sakara Formation. This was very important uh,
because Madagascar is called with India subcontinent and with Africa block. So uh, this history is very unknown, now. So fossil records prove can afford more details of this history of this tectonics history. So uh, recently, Madagascar in the Upper Cretaceous is also like, covered with Antarctic and India. Uh, this history is very important. So you can see the edge of each formations with each fauna. So for more details, let me to tell you Razanandungube Sakalavae. You can see it in Mazanico and all 206. It's a Meso-crocodilian. It's a notosuchian. It's the best oldest known notosuchian in Madagascar, the Middle Jurassic. So this is very uh, important for this reconstruction. This one is a representation of Mahjong map, Mahjong present, Triassic and Jurassic outcrops of Mahjong presence. So you can see the systematic paleontology of Razanandugube Sakalavae. It is a crocodilomorph, so a group of notosuchian dated of Middle Jurassic and uh, is west of Ambuduma. So it was discovered of the northwest Ambuduma. So you can see that these seeds uh, show more ichthyosaur, plesiosaur, more uh, dinosaur, and the sauropods, more triposphenic mammoths like Ambulumab. Uh, Razanandugube Sakalava is very important. This these new materials of Razanandugube is very important to elucidate the separating from the mm, Gondwana, Gondwana nation period of separating Madagascar and uh, Africa, Madagascar, India, and Antarctica. You can see the snot of Razanandugube, a CT scan of snot Razanandugube. So now
This one is the Upper Cretaceous of derived Mayavarand formation. So this is based before a king Nanurian amphibia. He, he, uh, he, wa- he, has, he has he had an horn in the in his skull in his skull, I think. Uh, the holotype of this specimen is the lab at University of Antananarivo. So you can see in this slide more crocodiliform prostitution like a Simosuchus, Mazengasuchus, Agaripesicus. I think you have more Agaripesicus in Brazil, uh, in the South America. I mean South America, uh, Simosuchus uh, in this formation, Mayavarand formation, uh, is very rich of vertebrate fossils. fossils. Uh, it, it provides more and more fossils like dinosaurs, Paravian, dinosaurs, Noladian, theropods, sauropods, uh, like Mazengasaurus. Mazengasaurus is the top predator in this area in the past. Mazengasaurus is an equivalent of Tyrannosaurus Rex. So this is very. It was very complete fossil discovered known in Madagascar. Uh, a sauropod, a Titanosaurus, Apatosaurus, uh, Titanosaurus, like Apatosaurus, uh, like one, Rauchnovis. He his his phylogenetic is also uh, in, in, in maybe for transition form. So we have also a very vulnerable chances in this area in this basin of Madagascar. We have also Masecasaurus, uh, tiny, tiny dinosaurs, uh, was carnivorous. You can see a skull and reconstruction of Mazengasaurus in this slide. Then reconstruction of uh, skeletal reconstruction of uh, Masecasaurus Knopferi uh, in the right. You can see a restoration of the skin. Uh, mm, you can see this skull bar in this photograph in the left stop, uh, 1 meter. So this dinosaur is very is like maybe the top size is like a dog,
like a dog. An adult of this species is like a dog. A reconstruction of Rapetosaurus, the Titanosaur, and Herbivorus in Madagascar. Let me to tell you more details of mammals in Madagascar. In this formation, in this area, uh, Intana certis. Intani certis is one of discovered mammal the buried in Mazanga Basin, uh, like 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 his name. Uh, it was discovered by uh, Joe Celtic, researcher, an American researcher with the Cross team in the MVP project. So you can see another mammals in this slide. It was dated 66 million years old. Uh, his size is very possum size. So Adalaterium we from the Malagasy word meaning mud and the Greek word beast. So the skeleton is most complex of any Mesozoic mammal discovered in the Southern Hemisphere. Uh, the relatively large size of mammal is strange for its time, say the scientists, at most at the time the size of the mouse, uh, the size of a mouse, knowing that we know about the skeletal anatomy of all living and extinct mammals. It is hard to imagine that mammals like Adalaterium could have evolved. It paints and even breaks many rules, said the study's lead author David Cross. So you can see this paper of Cross and short conclusions of the this of this more slide before. So Isalto was deposited over a long time from the Triassic to Jurassic. Uh, it was a biogeographically, geologically uh, moment and important of the Gondwana. So these fossil sites provide more information from fro- uh, to elucidate uh, to give more information and more details of the last past life in this super area. So, uh, like we have see soon. So more similarities, uh, more similarities with the assemblage with the basins, Parana basins, uh, Canaries formations,
and so on, so on. Paraguayan Formation, Indian Formation. So more details is very important to this area. Extremely well preserved and scientifically important vertebrate fossils believed uh, is one of Mesozoic discovered here in Madagascar, and one who whom well preserved more vertebrate fossils. Uh, Early members of the major vertebrate groups telling us about origin of dinosaurs, moderative groups, salamanders, and other relatives is very lack known. So uh, this area provide more proof of our enigma. So let me to tell you now megafauna. Why giants? Why giants? Why uh, who there? You can Let me see. just let me just interrupt you. Okay. Uh, we are now changing the the era we are talking about. Yeah. We are changing from the Mesozoic and we are going to the Cenozoic. Risk. Yeah. Yeah. Yeah, and it's Yeah. important to say that uh, we talked a lot about the Majungasaurus here in the chat, Masiacasaurus, and we mentioned the dinosaurs and all. But the Yeah. most important fossil of Madagascar ever is the elephant bird. You know, Okay. historically, and we didn't talk about the elephant bird until now. So um, just continue that. I just had to make this observation, this curiosity. Okay. Uh, Before to continue in this slide, let me to tell you brief information uh, in this area. More snakes like matsoya uh, and more vertebrates was discovered in this area. It's so amazing area of the fossil site. Uh, Elephant birds. You can see in this slide uh, an elephant birds like a mulelornis. Of- In the top right, you can see a reconstruction, restoration uh, slide. Uh, in the left figure, you can see skeletons reconstruction with a human who uh, who is between the skeletons, and you can remark uh, an eggs an eggs in the in this photography. So more eggs uh, was sell in the country. More tourists uh, can buy the more eggs in the super of Madagascar. Now more researcher can to conserve uh, to
to do the conservation of this patrimony. Patrimony. So Madagascar is one of the rich countries who are uh, more, more and more, uh, more and more megafauna. So, like an elephant bird, like uh, hippopotamus, and more and more. Uh, this one is an appearance, one of the celebrity of the elephant birds in Madagascar. You can see it in the if you visit Madagascar, you can see it in the uh, Academy Malagas. You can see it in the Academy Malagas uh, collection. So the lab in Antananarivo had also an egg of this and more vertebrate of these species. So next one, Cryptoprocta speria is one top predator of the megafauna. o- One of top predator. It's a fus in Malagasy name. Uh, Cryptoprocta speria is the subfossil. And Cryptoprocta ferox is the living species. So can see another one of the Malagasy uh, genera, another genera. Can see the reconstruction in the right button. Hippopotamus lemerli is one of can Hey, Masinissa, do you have any crazy bug there? yeah, yeah, I can yeah. hear your mouse is like crazy. Uh, Hippopotamus lemerli. You can hear me. Yes, I can hear you, but there is a I, strange clicking noise. yeah, yeah, yeah. I don't know. I don't know what produced this. No, no problem at all. What So, I don't. so, It's very subtle. It doesn't. It has no problem. No worry. But so, Matthews here is overwhelmed with the wildlife of Madagascar. He was first curious to notice that the elephant birds' closest living relatives are the kiwis, and then he mentioned about the presence of hippos in Madagascar. How could those populations be into an island so far away? uh, And those are pygmy hippos, right? yeah. They are very small. Yeah. Uh, because of the extinction of the megafauna here in Madagascar is firstly the hunting uh, by human. So this conduct in the extinction of like elephant birds, uh,
human species here uh, have, have, have more megaphone, like a giant, giant lemurs. So uh, I see the comments of Mateus. Uh, he, he asked Gondonatarians, maybe so gigantism, gigantism. Maybe if we He was asking insular, about, yeah, sorry. He was asking about the cases of gigantism in the Cretaceous and throughout the Cenozoic also. yeah, yeah. Uh, I see that. Uh, Currently, the elephants are closet living relatives are curious. I see his comments. So, uh, why more species was extinct here? The primordial cause is the human population, human action, hunting, and uh, uh, and more climate change. So, conduct in the extinction of megafauna. I think most uh, researcher, more researcher uh, effort uh, the, the conclusion of this extinction, but research is also in process. So we cannot stating that uh, an human responsibility of this extinction or uh, climate change or disease, maybe disease. I think I think maybe disease conduct in the extinction of the megafauna here, like a bilharziosis parasite, uh, to for the natural organs. Uh, why is giant? Also, I think I think the niche, the 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 area is abundant. The retail, uh, the foods the food is abundant. So that was permit the development and diversification of more species here, but arrival of human here in Madagascar uh, conduct restriction of the area when the megafauna can can occupy. So I think uh, human is the first responsible of this extinction before the climate change. Okay. Uh, More species like it. Well, you can see in this slide, white robustus and
This species is uh, various, various of Niloticus, Niloticus, uh, Crocodilus niloticus. Uh, so, can I can, can I tell you more about lemurs, uh, giant lemurs in Madagascar? Firstly, subfossil remains discovered in Madagascar in the 1960s. Recent remains dating from uh, 26,000 years per Pleistocene to uh, 560 years before present. Giant lemur of is a greater diversity than present day. So I think uh, the arrival of human is very is was conducted in the extinction of this megafauna. Uh, one of giant, one of giant most species uh, from this giant megafauna uh, just have just over 10 kilos to nearly 200 kilograms. So it is very giant compared with the living species now in Madagascar. Uh, More characteristic is the common with present day lemurs of feet development for their visions, relatively small brains. More characteristic is very common with the present lemurs. Special features, tendency to move on the ground, slow climbing, and hanging from branches rather than jumping, and greater dependence on leaves and seeds for food. So more lemurs here uh, is carnivores and folivores. There are three distinct families uh, of giant lemurs: uh, uh, Paleopopitecidae, uh, like we call them the lazy lemurs, like the Megalatapidae, the koala lemurs, and the Archaeo lemuridae, the monkey lemurs. So the mosaic of complex interaction considered the ultimate cause of their disappearance. The first uh, mass arrival in Madagascar. So you can see in this photography the ge- genealogy of primates. Uh, Maybe my photography is in a low resolution. Sorry for that.
can see a subdivision. So, like Professor Chito mentioned soon, the subdivision of era is Mesozoic to Cenozoic outcrops, like Paleogene, Neogene, and Quaternary period. So we can see the subdivision here, the datation uh, of this. You can see now the reconstruction of the lemurs, but the real resolution is lower resolution. This photography past. Uh, you can see the datation of each lemur's fossil discovered until now. Archaeo injuries T discovered in the Apasa Basin uh, subfossil site. Archaeolemur discovered in Andrew Cave, uh, Babacutia radophilai, Tsirwandu, Dobantonia robusta Belu, Adropithecus stenognathus sur Bellus-sur-Mer, uh, in Bellus-sur-Mer, Andauman cave also, Megaladapis edwardsi Kilpib, Megaladapis grandidieri Ampasambazimba is one of the rich subfossil site discovered until now, and Rauman also. Silwandua, Mesopropithecus Pithecoides, Passabazim, Mesopropithecus globiceps, casual, in the southern of Madagascar. Passabazimba is in the island, of Madagascar. More supersea site is in the island of Madagascar, like a Tsirabe, Tsaramud, Tsirabe, Betaf, and so on and so on. More supersea site is in the island of Madagascar, and uh, more one of the celebrity of uh, supersea site in Madagascar now is Tsimana Beach. Tsimana Beach supersea site in the southern of Madagascar. Detection. Let's continue. Pachylemur insinis discovered at Illusion. Paleopithecus ingens, Kilpil, Tolambib is one of supersea site that in the southern of Madagascar that was not be known until now. So uh, this supersea site need more expedition to into this area. Hi, Masinissa. May I Hi. just may I just ask one of the questions here that Mateus did? Okay. He was asking if these fossil lemurs, Megalodapis, did have the binocular vision or not, because he said he read somewhere saying that they did not have binocular vision. Do you know anything Uh, about this matter? uh, Megalodapis. I think I think
don't know. Yeah, I never read about that also. Uh, no, it's confused for me. This this Megalodapis is very is one of the giant like this. May uh, but but uh, I think he was I think he had Binocular uh, vision. yeah, yeah. He has a natural vision, but uh, I tell you soon. I tell you soon. More giant is not performed uh, in the division. More was nocturne species. Uh-huh. Yeah, yeah. I think. Okay. So Megalodapis is one species who have m- more strength, strength, strength of the jaw. He can, he can have not uh, coconuts. He can, he can break it with his with his Mandibles. jaw. Yeah, he has strength, masticatory strength. Mm-hmm. So more than giant lemurs as a dietary carnivorous dietary. I think, and folivorous, uh, like Megalodapis is one of folivorous one. And, uh, I think I think Yeah, there was a question about radiometric dating, I think absolute dating, and so on. But I think it's beyond this scope. I think But if you want I to answer that, we already talked about this several I times here on the I, channel. But if you want to, uh, I see Matthews asked, how did hippos even get to Madagascar? That's so crazy. I see it. Comments. Uh, Hippos while live in Madagascar. Uh, one of his characteristics is hippos, hippopotam here in Madagascar uh, is a tiny hippopotam. So it's not like the hippopotamus in Africa. Either either living now, but it is a very tiny species. Yeah, uh, I think it's insular. dwarfism. Character. Yeah, I think it was the cause, of this conversion. Uh, I think that. So let me
to tell you, hippopotamus lemerley in Antibes. It's a cave. It's a cave. Antibes is a cave. So in the Matanga Basin, Antibes is in the northwest of Madagascar. Itampul is in the south. Hippopotamus lalumena is Mananzar, discovered in was discovered in Mananzar. So this species is very dispersal in Madagascar. So I think more ecological features was perm of this species to develop and radiating. Uh, I think also but, but the hunting of the arrival of humans uh, change change this ecological harmony. Uh, And how old was the human arrival in Madagascar? uh, it is no not precise the arrival of human. So last year I read a paper uh, concerning this arrival of human. I think it was in the Holocene period. Epoch. Maybe in 2000, 2000 years before today. It arrival of human here is more recent. recent. So Oricer, Orycterops Malagassia Masinandia discovered in Masinandian. Maybe Masinandia is in the island. I think it's tiny mammals, Bibi Malagasy, uh, and elephant birds, Aepyornis, and uh, Aepyornis was discovered at Masinandi, Anakau, and Port Dauphin. More supersede is now discovered, like Tolombi, one of my homologues, uh, have conduct, conducted field work in the Tolombi uh, with his master degree research project also. Uh, in this slide, Paleopithecus, one of the lazy lemurs. It was a polybolus
especially of the brain, not the temple. Uh, it was a very this person. It is very uh, uh, this special species in this country, in the northwestern Madagascar, in the super Madagascar, in the island of the Passan Basin. More Paleopithecus is uh, one of the fossils record of some uh, fossil site. So it's very an indicator of the age. Archaeo injuries, one of the lazy lemurs. You can see in the reconstruction and scar bar and Archaeo injuries compared to a 1 meters 80 centimeters tall person. So it's very giant comparing the, the descendant of this species. No, archaeal lemur, lemur, monkey lemurs. Uh, it was very giant also. Adropithecus is a monkey lemur, uh, like a gorilla, so on. Megalodapis is a koala lemur. Koala lemurs. This species, It was this one that Mateus asked if it had binocular vision. what? Pardon? It Sorry. was this organism here, the koala lemur, that Uh, Mateus asked if it had binocular vision. Yeah, this question here. That's an ugly beast. This one. Look at this paleo art. Looks like that guy from Star Wars. The uh, From Tatooine. Looks like it. the, yeah, the guy that sent the pieces for the pods. yeah, yeah. I think this paleo art is not. Accurate, right? Yeah, 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 it's a uh, little bit exaggerated. yeah. Uh, the origin this paleo art is the internet, but I think the nature VARS association VARS here in Madagascar, they studied the subfossil subfossil in Madagascar with the American team, uh, with the Goodman, Steve Goodman is the lead of this. I think we can get we can get what- a better representation of this paleo art. I think. I think. I saw I saw the inspiration for this paleo art. Let me just let me just change the screen. Um, this one here.
It's exactly that. The guy was inspired in this little guy here. Aye, aye. I think like a sloth, a sloth. I see Pedro. I see Pedro with his comments. Yeah, because it was a show that was popular here in Brazil. We call it Alf. Thank you, guys. Thank you, guys. Uh, can I proceed? This is climate climate situation uh, of the Pleistocene and Holocene of the quaternary crops in Madagascar. So we can see various climate change in this part of the Gondwana part in this continent in this country. So we can see. I think uh, polynomorph and invertebrates uh, can use to reconstruct these paleoecological and paleoenvironmental uh, changes. So I think it's very too important. It's very important to compile the result of more studies, more specialties, more, 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 and another discipline. So I think paleontology is multidisciplinary, and when you when you choose paleontology and you can work more than people, more than specialty, but you should you should uh, you should uh, you should you should We should work have the open mind to be to work with multidisciplines, right? Is that what you right, mean? right, yeah, yeah, and we should be master with other domains like geology, like sedimentology, we and the first and biology. So we studied uh, uh, skeletons, so we can study his biology. So when we are paleontology, we must study we must study more and more specialties. So I think uh, to compile this information is more important to elucidate more and more mysteries of this world. So uh, uh, to like as Madagascar now is ravaged by m- more chaos like fire, uh,
and I think uh, conservation of the living species is, is also very important. But to know uh, life, past life is very important also to uh, to be projected uh, better and future conservation of the of more species, of more descendant, uh, more descendant of the uh, lineage of their lineage. So uh, I think paleontology is very important. It's very it's very important. So, so my presentation. I think it's all. It's all. I think that's all. Um, thank you, thank you, thank you, thank you. Many thanks. Thank you, Yeah, guys. thank you very much for your persistence in returning after all the technical problems in the connection. And thank you for sharing your knowledge about um, all the geology and the paleontology and the natural history of your country. It was great to have a glimpse of that. And I can't wait until you come to Brazil and we start working on this on your project, right? Okay, okay. Pedro, do you have any questions there that we didn't answer throughout the presentation? Let me check. Thank. Or did we answer already all of them? Ah, I see. I see. Thank you. Thank you. Thank you deeply for your attention, for your help, for your for all, for all. Thank you. Okay. Thank you, Professor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Okay. guys. Thank you. Thank you for your yeah, yeah. We have synodonts here. Mo- More trabersodontids, like Menadon and Tadadon, Menadon biziri and Tadadon isalui. So we have synodonts here. Synodonts. And I guess this is it. Uh, I don't know. Uh, It's I always complicated when people ask us about, yeah yeah uh, you know. yeah yeah. Uh, I don't know to answer this question of Pedro. Sorry, sorry. Uh, I think we have formation Paleogen formation here, but maybe no one can find this. Uh, So we have many, there are many things yet to explore then. yeah So, yeah yeah. any more questions?
Mais alguém quer mandar pergunta aqui antes da gente encerrar? Jack sent this question here. It's about radiometric dating. How do you have such precise dating in some fossils, like in the quaternary fossils you showed? He just wants to know how do you do the half-life thing with isotopy and so on. Uh, Radiometric dating is here. We have not a laboratory for this, but uh, with the collaboration with teams, foreigners teams, so we can export the specimen, and he do it. They do the detection in their labs, and he send uh, result to and specimen that come back here in Madagascar. So we with a lack of the materials, with the lack of the tools, we can't do it here in Madagascar. So uh, I think this is a processing in the laboratory uh, that we can do it. We can't do it easily with the instruction and with each uh, with the guide of the laboratory. So maybe I think each laboratory has his own needs. I think. Okay, I was looking for my question here. That's it. Um, Felipe asked about Menadon that occurs both in Madagascar and in Rio Grande do Sul in Brazil, in the Paraná Basin. Yeah. Did you mention about the Menadon? Sorry, it's in Portuguese, the comment. It's in Portuguese. He's talking about Menadon, and I'm unaware of this taxon. Yeah, Menadon Bezeri here, and I think Menadon, I don't know his name. Each differ of the species. So uh, we- you have a Menadon with the assemblage, the Santa Cruzodon assemblage, I think, with Hyperodavidon and with more Angozon. I think we have similarities this, with the Saqqara Formation and the Santa Maria Formation. I think, and the Canaries Formation. Okay. The other question is about the Majungasaurus. Uh, Andre is asking if whether Majungasaurus was really cannibal, or if there is any questions about this. uh, I think I think Mazingasaurus is a cannibal. He eats his congeners.
I think. Okay, this Matthew here is asking about in Portuguese if there are any chances of the stegosaurid by the end of the Cretaceous in Madagascar, as some people suggest in India. But it's not the end of the Cretaceous. It's the early late Cretaceous. It's like that fauna right after the final breakup of Gondwana. It's not the very latest Cretaceous like the Yeah, Mayavarano fauna. No? yeah, yeah. It's a uh, yearly light, uh, the Maastrichtian formation, a Maastrichtian edge. So Madagascar and India is not separated completely in this time. So in this in these regions, it was more similarities with the two basins. Uh, I think of Majanga basins and like, uh, let me check it. Uh, What are you looking for? uh, known of Indiana basins with a Okay. similarity. Uh, Uh-huh. While you look for the name of the basin, I will just answer this question that they made for me and Aline. Ok, aí eu answer em português. Eles estão perguntando se a gente vai para o Congresso de Paleontologia esse ano, Aline. Putz, não sabemos A gente ainda. ainda não sabe, gente. Tá uma doideira, Lucas. Gostaríamos muito. A gente quer muito ir, tá? Tipo, umas 6 horas de carro daqui. Eu gostaria muito de ir, levar uma galera aqui, apresentar uns trabalhos, mas saiba que está uma doideira. Okay, did you check the name of the basin in India? no, I don't. I don't check it now. I wait. My connection is No, no problem at all. But I understand what you were saying. yeah. Okay, so this is it. I think we already have 3 hours of live streaming. You must be Extremely devastatedly tired. tired because you're really close to the sunrise soon. Yeah, Yeah, so you must yeah. rest. Uh, And the, thank you very much for coming here. And let's keep chatting about your travel and your move to Brazil, right? right. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. See you next time. Okay, ciao, ciao. Ciao. Bye.